Russian Central MD's artillery units wipe out NATO-made howitzer. Russian Central Military District's D-20 and MSTAB towed howitzers in the course of counter-battery warfare eliminated a NATO-made FH-70 152mm howitzer in Krasny Liman direction. Our artillery units wiped out an armored vehicle and a manpower cluster in a woodland, said Russian Defense Ministry in an official statement August 28. Due to unmanned aerial vehicle crews and artillery reconnaissance radar systems crews' cohesive actions, servicemen successfully destroy targets at distances of up to 20 kilometers and engage in counter-battery warfare with armed forces of Ukraine artillery howitzers. Пуску готов. Hasma. Держи ровно 5. Давай. The Armed Forces of Russia shows footage of destroying two enemy equipment with Kar-52 attack heli in the South Donetsk direction. Two more enemy armored vehicles were scrapped with the help of the Whirlwind ATGM, said the statement. Russia also shows footage of covering Ukrainian positions with cluster and incendiary shells in the village of Urozhain, Zaporizhzhia region. The Armed Forces of Ukraine officially announced liberation of Robotyne on the southern front, Zaporizhzhia Oblast. Deputy Minister of Ukraine Defense Hanna Maliar confirmed the release of Robotyne, August 28. Ukraine's military is advancing towards nearby settlements of Novoprokopivka and Okeretuvate, despite fierce enemy resistance, said Hanna Maliar. Securing Robotyne, around 20 kilometers from Orikhiv, allows Ukrainian troops to continue advancing south toward the Russian-occupied Tokmak and Melitopol. Apart from the gains in the south, Ukrainian forces are also advancing in eastern Donetsk Oblast near Bakhmut. They have regained 1 square kilometer of land on Bakhmut's southern flank over the past week, according to Maliar. A total of 44 square kilometers have been liberated around Bakhmut since the start of Ukraine's summer counteroffensive, the official added.
The armed forces of Russia denied Ukraine Defense Ministry claimant that Rabotyno in Zaporizhia Oblast under the capture. Russian army shows the situation in the Zaporizhia direction at 10 o'clock. The southern outskirts of Rabotyno under the control of the RF armed forces. Fights are going on in the wooded areas, the enemy is throwing their last forces and reserves into battle, their tanks are no longer so boldly driving, they are being worked out with FPV, said the statement. 2 U.S. Made Bradley infantry fighting vehicles were destroyed along with personnel. Artillery and aviation continue to bury those who hid in the basements and defensive posts of the enemy. 5 soldiers of the armed forces of Ukraine were taken prisoner. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. Aviation of the Ukraine Air Forces during the past day struck 10 strikes on the areas of concentration of personnel and 1 on the enemy's anti-aircraft missile complexes. Ukraine units of missile troops and artillery were struck during the past day. 1 ammunition depot, 2 electronic warfare stations and 4 artillery pieces at the enemy's firing positions. According to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, there were 34 combat clashes in the last 24 hours. The armed forces of Ukraine reported on August 28 that Russia had lost 261,310 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 490 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine report, Russia has also lost 4,400 tanks, 8,562 armored fighting vehicles, 5,425 artillery systems, 730 multiple launch rocket systems, 499 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,383 drones, 18 boats, 7,866 vehicles and fuel tanks and 809 special equipment. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged AFU manpower and hardware in 128 areas during the day. The command and observation post of the AFU 67th Mechanized Brigade was destroyed close to Chvernaya Dibrova, Lugansk People's Republic, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Russian air defense forces have intercepted 3 JDAM guided bombs, as well as 1 HIMARS-MLRS projectile during the day. Moreover, 27 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Druzhelubovka, Voskresenka, Kherson region, Lysychansk, Lugansk People's Republic, Myanoye, Pologyi, Zaporizhia region, Paraskovivka, Novoandriivka, Lydievka, and Soledar, Donetsk People's Republic. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 28 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 466 airplanes and 247 helicopters, 6,179 unmanned aerial vehicles, 433 air defense missile systems, 11,538 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,146 combat vehicles equipped with MRLS,
6,095 field artillery cannons and mortars, as well as 12,480 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був довгий і змістовний день нарад та зустрічей. Міжнародні заходи, наша комунікація, український порядок денний. Короткий звіт. Головне, звісно, ставка. І про те, що робимо зараз, і про те, до чого маємо бути готові. Перше – передова. Передусім, Куп'янський напрямок, ключові точки Донеччини, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, південні напрямки, зокрема, Оріхівський, доповіді генералів Залужного, Сирського, Тарнавського, доповідь очільника ГУР щодо планів окупантів, відповімо на їхні наміри обов'язково і так, як вони не очікують. Кілька доповідей урядовців, військових щодо укріплення наших прикордонних регіонів, питання фінансів для цього вирішення. Була окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї, Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв, гармати, які зроблені в Україні, снаряди, які зроблені в Україні, дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша оборонка даватиме більший результат. На наступну ставку 2 завдання. Перше – звіт щодо підготовки до зими, різні аспекти, зокрема безпекові. Друге – програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено, домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання. Ще одне. Була доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні. Виносимо це питання на РНБО, звіт та рішення представимо суспільству. Я дякую усім, хто працює заради України. Слава кожному нашому воїну. Слава Україні! Давай. Пацанов за пацанов! Разведка доложила, находится противник. Выдвинулись отделением, отработали. У нас в взводе есть пулеметчик, это прикрывает нас шквалом огня. А мы уже отрабатываем конкретно по общей силе. Вот. Задача была выполнена. Вышли втроем. Пулеметчик прикрыл, двойка отработала. Вернулись обратно. Ну а дальше ребята уже производят зачистку. Мы на поддержке им помогаем.
Задачи часто приходят, все зависит от разведки, от противника, как пытается заходить, пытается нахватать наши позиции. Мы рядом находимся, задачи поступают, выезжаем, работаем. В основном работают они артой, артиллерия, здесь не дают дойти. Как бы, ну, мы двигаемся малыми группами, потихоньку, видно, чтобы не было, тихо. Передвигаемся быстро, отработали, ушли. Все, дальше разведка докладывает. Остался, не остался, кто надо, еще раз отрабатываем. Не, значит, уже группа идет, зачищает. Вот стоим, парни наши молодцы, там держатся. Противник часто пытается занять. Но у нас ребята тоже не лыком шиты, дают отпор. Мы подъезжаем, помогаем. Как бы работаем мы, ну, по своим задачам. Также ребята там отдельно просят, тоже помогаем. Как бы работаем на благо одного все, на благо победы.